তো এটা কোয়েশ্চন আছে তোমালোকে প্লিজ বিলাকে আজি ফার্স্ট টাইম আহিছা লাস্ট 3টা মান ক্লাস এইটো চ্যাপ্টাৰৰ ৰেকৰ্ডিং কৰি ইউটিউবত আপলোড কৰা আছে গ্ৰুপত মই লিংক শ্বেয়াৰ কৰিছিলো অলৰেডি বাট যাৰ লগত নাই মই আকৌ এবাৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিম তাতে চাই ল'বা তেতিয়া কামত আহিব so the question was a x square plus 1 x square plus 1. This is the polynomial. We need to solve this polynomial and verify the relationship between its zeros and coefficient. Remember, a quadratic polynomial is denoted as ax square plus bx plus c. So for this, to find zeros, definitely I need to equate this with 0. Now my question to all of you, can you solve this question for x? Before solving, try to convert this polynomial into standard form. Standard form means x square, x and no x. That means we need to transform this into that format. Ax square, bx and c. These are not squares. It's a big one actually. That means I want a coefficient with x square. I want another coefficient with x. And I want a constant term. If I multiply this, it will be ax square. If I multiply this, it will be a. If I multiply this, it will be a square x. If I multiply this, okay. Anyway, keep it as it is because it is already as x. And yeah, this is it. So now see, ax square this into x plus a. If I try to compare this polynomial with this standard form, what will be the value of a? A value kiman hobo koa? A value is x. A hone a itself. What is the value of b? That is minus this one. Why minus this one? Because in the standard form it is plus b. We are having minus a square plus 1. So that is why b value is minus a square plus 1. Comparison buji paise na elikha. And in place of constant term, what we have? That is also a. This is a. This is b. This is c. Okay, fine. A and c values are same. Now to find zeros, simply equate this polynomial with 0. Remove the bracket. If I remove the bracket, it will look like this: minus x plus a equal to 0. Take ax as common. How much left? X minus a. Take minus 1 as common. This will be x minus a. Take x minus a as common. This will be ax minus 1. Now write them separately. X minus a equal to 0 or ax minus 1 equal to 0. What is the value of x? A. What is the value of x? 1 upon a. Please write down up to this. After that, I will show you how to do the verification. Here likha tar pisot verification to dekhai dim moi. Already I told you many times that for a quadratic polynomial the degree is 2 and that is why we are getting two factors. From two factors I am getting two values of zeros. I just hope you can remember what is the meaning of zeros of a polynomial. Zeros of a polynomial means those particular value or values of x for which entire polynomial becomes 0. Class 9 porisu. Now
let alpha is equal to a. First 0 to be considered as alpha and second 0 to be considered as beta. You can exchange their name also. So alpha and beta. Now look at this. Verification. What is verification? Verification means, let me tell you, this alpha and beta are nothing high. Simply the names of the roots. There are two roots in a quadratic polynomial. One is considered as alpha, another is considered as beta. Now what are the coefficients? This is coefficient of x square, this is coefficient of x, and the last one c is the constant term. So we have a well-established relationship between this a, b, c and alpha beta. Let me show you how to establish them here. How to verify them here. Sum of the roots. Sum of the roots. মই বেসিক প্র্যাকটিক্যাল কোয়েশ্চন তোমাক এক্সপ্লেইন নকৰো বিকজ অলৰেডি ৰেকৰ্ডেড আছে তোমালোকে চাব পাৰিবা ইফালে ডিভিজনত কৰি alpha plus beta. What is the value of alpha? A. What is the value of beta? 1 by 8. As what this? Taking LCM between b a square plus 1. Now stop writing and focus on the whiteboard. What does this relationship claim? Alpha plus beta value supposed to be equal to minus b by a. That means if I put a negative sign and value of b divided by value of a, this value should be equal to this. What? This means alpha plus beta. Alpha plus beta value and minus b by a value both should be same. Minus b by a to ধৰিব পাৰিছানে? মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছো. This is b. আমাৰ যে quadratic polynomial টো যে লিখা থাকে এই x ৰ আগত লাগি থকা বস্তুটো কি বুলি কয় b, x square ৰ আগত লাগি থকা বস্তুটো a আৰু লাষ্টত যে ভেৰিয়েবল নাথাকাকে এটা নম্বৰ দিয়া থাকে that is called c. Try to remember the standard form. এটো মনত থাকিব তাৰে পৰা আসানিছে a b c কি কৰিব পাৰিবা উলাই লব পাৰিবা ক্লাস 9 ত পাইছিলা a b c ভ্যালু লিখা then after solving it by any method you will get two zeros and those two zeros will be known as alpha and beta. এতিয়া অলপ ঠিকঠাক আইডিয়া হৈছে. Now see, if I see alpha plus beta is this one, but we should get minus b by a. There is no negative sign here. If no negative sign is here, what is the hidden sign here? যদি minus নাই কি আছে নহলে plus আছে, plus to আমি কি করি? I can write it like this, minus a square plus 1 divided by a. Minus into minus, again it will be plus. So keep the negative sign. What is the meaning of this part? Look at this. B value is minus of a square plus 1. So I can easily put b here and a is already a. So I got minus b by a from alpha plus beta. Fine. And second relation is product of the zeros. That is alpha into beta. Alpha is a, beta is 1 by a. তোমালোকৰ কি মন যাব স্যাৰ কাটা কাটি কৰি দিও 1 পাই যাম কাটা কাটি নকৰিবা. Write it like a by a. You know what is a and a? So I can write easily c by a. That means you must remember the relation alpha plus beta equal to minus b by a, alpha into beta equal to c by a. And after solving any quadratic polynomial, if the question asks you to do verification, you should follow this part. One more thing, this b is also known as coefficient of x divided by a is also known as coefficient of x squared. This one is c is known as constant term and a is known as coefficient of x squared. So I highly recommend koro agor gotte tinta class চাই লবা junior মানে attend করা নাই
তেতিয়া ইজি হ'ব প্ৰীতম হৈ গ'ল ন ক্লিয়াৰ কিবা বেলেগ কুৱেশ্যন কৰিম আমি অলপমান কুৱেশ্যনটো দিম প্ৰথমতে তাৰপিছত নতুনবিলাকক কেনেকৈ কৰিব লাগে পুৰণাবিলাকে জানে চলো write a quadratic polynomial whose zeros or roots family are minus 3 by 2 root 5 roots are suppose root 3 by 2 and minus root 3 1 by root 3 So बाकी बेलाके चाइ लबा एटु क्वेश्चन सॉल्व केनेके करे आइडिया লৈ লবা in this question the solutions are given from any quadratic polynomial we generally get two roots দুটা সলিউশন পাই জানা এটু তোমালকে আইডিয়া আছে মোক জেনুইনলি কোৱাচোন তোমালকে quadratic polynomial মানে কি নাজানা নেকি এনেকা কনফিউজন থকা কোনবা স্টুডেন্ট আছে নেকি জি quadratic polynomial কি বস্তু হিটোৱে নাজানে দেখা কোনবা আছে নেকি জানা না তোমার নাম কি ছিল সিনময় জানা না quadratic polynomial ঠিক আছে so here alpha and beta these values are given now my question to all of you if the alpha beta values are given then how to get the polynomial answer or question to কেনেকে ওলাব মনত রাখা to create the polynomial from its zeros or roots the method is k x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta this k value is a constant I will tell you what is k so ইয়াতে পাতি দিলে কামটো হৈ যাব now you can solve it যেনিবা দেখাই দিলো নহয় আলফা বিটা কোড পাতিব লাগে এটো মুখস্থ ৰাখিবা এটো বাকি বেলাকে জানে কৰিব প্লিজ ডু ইট বাকি লোক কোনবা কোনবা কৰিলা নে নাই মিলাব মানে ডাউন ছাত্র নিলিম কি অ্যানসারটো মিলা নাই নেকি মিলিছে আচ্ছা বাকি বেলাকে চাই ল zeros দিয়া থাকিলে কেনেকে বনাব আমি solution here alpha is equal to root 3 by 2 and beta is equal to minus root 3 so alpha plus beta equal to root 3 by 2 plus minus root 3 this will be root 3 is minus root 3 by 2 alpha beta root 3 by 2 into minus root 3 is now the polynomial k logaba alpha plus beta will be so much minus root 3 by 2 x plus alpha into beta see here what are the denominators 1 2 and 2 LCM of 1 2 and 2 is how much 2 so take k equal to 2
If you take k as 2, k is a constant term, you can take any number in place of k. How to decide the value of k? By taking the LCM of the denominators, if any. Denominator যদি সব 1 থাকে তেতিয়া k এর ভ্যালুটো হৈ যাব 1. যদি denominator বেলেগ বেলেগ থাকে তেতিয়া তাৰে LCM টো হ'ব k এর ভ্যালু. If their k value is 2, that means k 2 should be multiplied here. It will be like 2x square minus 2 minus plus. If I multiply 2 with this, it will be this. If I multiply 2 with this will be this. So the final polynomial is this one. 2x square plus 3x minus 3. ঠিক আছে এনেকে কৰিবা যদি বুজি পোৱা নাই জেসমিন জেৰিফা এণ্ড চিন্ময় মোক সুধি ল'ব পাৰা step by step after writing এটা বেলেগ কোৱেশ্চন মই দি দিম এফালে এইখিনি তো কমসে কম লিখিছা লাগে write the polynomial if sum and product of the zeros are 3 by 2 5 and minus 1 by 2 respectively. This is a new question. dt below ito कार below है जाना है below से हमारा alpha plus beta ready-made तो कार below alpha into beta ready-made below this already you know so solve it easily কৰিব পাৰিবা এটা এটা কৰাই দিলো মই তোমালোকক do it গোটেইখিনি এলসিএম লৈ কাটা কাটি কৰাই ভাল হ'ব নেকি এটা question পার্টিটো কি দিয়ে বাট আমি একবার তো করলে ভালো কোয়েশ্চনটো পড়াবো নালাগে এতো ডাইরেক্ট ভ্যালু দুটা দিয়া আছে ন দা পলিনোমিয়াল given to লিখি লবা নিচে দা পলিনোমিয়াল আগে পাতি দিয়া k sin of this mean x square minus alpha plus beta ভ্যালু কিমান দিয়া আছে that is minus 3 by 2 5 so পাতি দিয়া x c ভ্যালু কি alpha and beta কিমান দিয়া আছে minus 1 by 2 bracket closed. So this will be x square minus into minus plus 3 by 2 root 5 into x plus into minus minus. The problem to whole yate ekhini fractional problem hochilo ami yare LCM lam ei tinta bostur LCM kiman hobo 2 root 5. So let k equal to 2 root 5. K can be any number. If 2 root 5 ke multiply kori ditu eta ki hobo 2 root 5 into x square equal to kata gole plus 3x and 1 by 2 logot 2 root 5 multiply kora 2 2 kata jabo only remaining kiman hoje jabo 2 root 5 equal to তোমার ফাইনাল आंसर এ কাটা কাটি করে তুমি বেসিক বুঝি পাইছা নে কৰি দেখুৱা পাইছা ভেরি গুড তমান এটো কাম হৈ গল এটা বেলেগ কোৱেশ্চন তোমালোকক সাইডত দি আছো স্যার স্যার মিডল কি কি হই না যদি পলিনোমিয়াল কে বুলি ও পাৰা কে বুলি কইলে দিব পাৰা यस কিছুমান आंसरত নেকে লিখোৱা আছে কিছুমান आंसरত আপনি সিম্পলিফাই কৰি দিয়া আছে মই এই কাৰণে দুটা ৰাস্তায় দেখাই দিছো চাই লবা সুন্দৰ কি কৰে কামটো হয় না তো এটা বেলেগ কোৱেশ্চন আহি গ'ল তোমালোকৰ কাৰণে লিখো হ'ল হলো ইজি কোৱেশ্চন হয় অলপ পাৰিবা চাগে if alpha and beta of the zeros alpha and beta are the zeros of a quadratic
polynomial of a quadratic polynomial such that alpha plus beta is equal to 24 and alpha minus beta is equal to 8. Example 80 change করে এনেকৈ দিব পাৰে sum of the zeros is 24 difference of the zeros is 8 এনেকৈ দিব পাৰে sentence ত then find the polynomial to তোমালোকে calculate কৰি উলাব লাগে there is a quadratic polynomial which is unknown whose zeros are considered to be alpha and beta. Sum of the zeros, that is alpha plus beta, is given as 24. Difference of the zeros, that is alpha minus beta, is given as 8. By solving these two equations, you need to get the value of alpha and beta individually. After that, you can easily find product of the zeros, that is alpha into beta. After knowing alpha plus beta, which is already given, and alpha into beta, you can easily create the polynomial as I have taught you. Kora. Kiba koribale. Ki hisabot solve koriba. Let me show you. So given jibilake koribo para nai halke sai loba. Jibane tumi নিজকে নাজানো বুলি ভাবিলে কিনে চাবা ইমানে তোমাৰ বেসিক্যালি লার্নিং হ'ব এটা সিক্রেট হয় স্টুডেন্ট মই নিজে এপ্লাই কৰিছো আধা আধা লার্ন প্রবলেম ক্লাস 2 পড়া see two equations are given I have assigned them as equation 1 and 2 now I need to add both of the equation while adding any equation add the left hand side to left hand side right hand side to the right hand side so alpha plus beta here alpha minus beta this is 24 this is 8 so beta and beta will be cancelled twice alpha this will be 32 so 32 divided by 2 finally alpha is 60 you can substitute this value anywhere putting alpha in 1 particular 1 implies alpha value is 16 beta value is unknown this is 24 you can easily calculate beta that is 24 minus 16 so beta will be 8 perfect now the polynomial acha eta bostu line ko para alpha and beta hole kiman hobo 16 into 8 kiman ahibo answer to 128 the polynomial a प्रतिदिबा got x square alpha plus beta is 24 into x alpha into beta is 128 here k equal to 1 this is your final solution Bornil বুঝি পাইছা না পড়িয়াকে perfect লিখা that is the question exam হয় cubic polynomial question এতিয়া নিদু ভাবিতম যেতিয়া আমি এপি সিরিজ পঢ়িম তেতিয়া দিম আহিব পাৰে নেবি 10% 5% মান চান্স আছে বাট এতিয়া নালাগে কিবা কিবি বস্তু আহি যাব বড়তে মই এতিয়া দিলে বেন বুলি নাভাবো নিলক লেটেস্ট পেপার কোয়েশ্চন চাও ৰবা নিউ এডুকেশন পলিসিৰ আন্ডাৰত দেখোন এটা যে কোয়েশ্চন আছে তোমালোকে ওয়ার্কশিটটো নেক্সট ক্লাছত পাই যাবা এইটো চ্যাপ্টাৰৰ লগত ৰিলেটেড যেটো ওয়ার্কশিট আমাৰ আছে এটো নেক্সট ক্লাছত পাই যাবা এতিয়া আমি আলফা বিটা ভ্যালু কে এর ভ্যালু লৈ লগতে কিবা কিবি কোয়েশ্চন কৰিম যিবিলাক একদম এক্সাম ওৰিয়েন্টেড হয় চলো এটা কোয়েশ্চন মই লিখি দিও এটো বুজি গলে দেখিবা question is E1 0 of the polynomial
4x squared minus 2x plus k minus 4 is reciprocal of the other, then find the value of k. Etu question of marks pabar bolage 2. Pora solve it. Boli tumalokor likha hoise thake no ekalotto মই মুছিব পাৰো নে যে লিখা গোটেই বিলাক বুজি পাইছা অজন্য বুজি পাইছা so solution will be like this. Let the zeros of the polynomial be alpha and 1 by alpha, because the question says 1 0 is reciprocal of other. If one is 7, other one will be 1 by 7. Rajdeep, you know about reciprocal? So according to question, product of the roots, that means reciprocal. This is 1, this is second 0. Their product is how much? C by A. Okay, fine. Mention the polynomial beside the solution like this. So what are the values of A is 4, B is minus 2, C is K minus 4. Fine. Finally, ekhini multiply kore alpha alpha cancel. This is 1. C value is K minus 4 and value of A is how much? 4. Doing cross multiplication, I will get this. This answer is right. 4 plus 4 equal okay zero 8 hobo. তোমালোকৰ বেটলা হলে 1 মাৰ্কটো পাব পাৰা এইটো কোৱেশ্চন। তোমাৰ কেতিয়াবা দিয়ে 1 মাৰ্ক দিয়ে। মানে এমসিকিউ দিয়ে। এনেকা কোৱেশ্চন বিলাকৰ পৰা। কোৱেশ্চনটো মুছিব পাৰো নেকি মই এইটো? কোৱেশ্চনটো লিখিছা সবে? Yeah. One more question, loading. Oh. X or value di kole k value la badle easy hai তোমালোকৰ কাৰণে problem নাই চলো এটা নিৰ্দিষ্ট স্কিপিং কৰিব দিব পাৰনে নৰা সব ইমান সময়তো মই কৰি দি আছো y square তো কোৱেশ্চন দিছো নেকি মই এটা চাবাচোন দিছো 3 by 2 root 5 into y minus 5. Itu dia naik mas? Okay. So question ki find the zeros and फटाफट करा मतलब दिखाई शिक्षा ना तरी identify the relationship between zeros and coefficients. মানে ভালকে করব পারা কোয়েশ্চন তো কেইটোৰ ওপৰত মেটাৰ কৰিব তোমালোকে 2 মার্কস বা 3 মার্কস পাবানে নাই practically লিখছো y square 3/2 into root 5 into y minus 5 একদম বঢ়িয়াকৈ কৰা মাখন লৈ পেলাই অলৰেডি শিকিছা খালি তাক হ্যান্ডেল কৰিব লাগিব
স্কুলত কিবা নতুন টাইপৰ কুৱেশ্যন পালে সুধিবা মানে লাগে যে এইটো কুৱেশ্যন ৰিলেট কৰিব পৰা নাই সুধিবা একদম এ টু জেড ক্লিয়াৰ থাকিব লাগে পলিনোমিয়েল যিকোনো কুৱেশ্যন যাতে সলভ কৰিব পাৰা এই ৰেচিপ্ৰকেলৰ কুৱেশ্যন এক্সামত আহিব মনত ৰাখিবা এটা দিটো এটা হোমৱৰ্কৰ কাৰণে লিখি দিবা মই এটা ৰেচিপ্ৰকেলৰ কুৱেশ্যন হোমৱৰ্কৰ কাৰণে লিখি দিম is if 1 0 of a positive polynomial 6x squared plus 37x minus a minus q is reciprocal of the other then find the value of k. Do you know what homework we have to do? Second homework is to find sum and product of the zeros of the following question quadratic polynomial without actually solving them. That means use the relations that are right alpha plus beta alpha minus beta. So first one is 2x squared plus 7x 5. Second one is x squared 1 plus 2x plus 2. Third one is x squared plus this squared. And we fourth one is px squared divided by x. That's 5. And last one is 9x squared minus 12x plus 8. এই পাঁচটা আমরা তুমি কিউ যাব লাগিব আলফা প্লাস বিটা মানে কিমান আলফা ইনটু বিটা মানে কিমান Please note down all the homeworks. It's easiest equation. Alpha beta gamma পালু দেখো ইস্যু করে ঠিক মনে মানে বলো 1.5 করে পড়ে গেল আমি ওটা হোমওয়ার্ক কিছু অলপ সেম টাইপ if the question if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial x squared minus k minus 6 into x plus 2k plus 1 and alpha plus beta is equal to alpha beta
find value of k এর ভ্যালু লাভ লাগিব if for a quadratic polynomial alpha plus beta is equal to মানে sum রেখে দিব sum of the zeros is minus 2 and product of the zeros is minus 9. Then find the zeros. Zeros are value without the value. Man বেলেগ মানে টাইপৰ কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে সবৰে এটা দিছো ইয়াতে কি দিছে জানানে this is alpha plus beta this is alpha beta into find alpha s beta প্রথমতে পলিনোমিয়ালটো ক্ৰিয়েট কৰিবা তাৰ পিছত সলভ কৰিবা সেইটো এটা ৰাস্তা আছে এখিনি সব হোমৱৰ্ক হয় এগুলা সব হোমৱৰ্ক সেইটো নহয় আপুনি তোমালোকে কৰিলা নে নাই চাও কি কৰিলি